Okay, students, the last class we discussed the fluids, the circulations and respiration and circulations we will discuss last class. So now we are going to learn human excretory systems. Here human excretory systems. So first of all, what is the excretions? So what is the excretions definitions? So excretions means in our bodies number of metabolic activities. So number of metabolic activities in the formation of end product is formation. So end products nitrogenous waste materials formation. Nitrogenous waste materials like that ammonia, urea and uric acid. This type of nitrogenous waste materials releases the number of metabolic activities in the daily. So daily in our bodies, so number of metabolic activities in the protein metabolisms, carbohydrates metabolisms and lipid metabolisms. So this type of metabolisms, the end products nitrogenous waste materials releases. This type of the nitrogenous waste materials releases immediately sending out through the body. Sending out because why? Because nitrogenous waste materials the toxic natures. So toxic natures immediately the sending out through the bodies. So the separation to the eliminations. The separation of elimination is called excretions. Separation of elimination means so nitrogenous waste materials separations then after eliminate to the body. Eliminate to the body or eliminate from the body. So this is called excretion. What is the definition of excretions? Excretions means nitrogenous waste materials in our bodies, number of metabolic activities in our bodies, the final products, the formations, nitrogenous waste materials. So nitrogenous type of the waste materials, so sending out, so these called excretions. So excretions, the based on excretory materials, they based on the three types: ammonotylism, ureotylism and urecotylism. So ammonotylism and ureotylism and urecotylisms, they based on the excretory materials excretes. The first of all is ammonotylism, nitrogenous waste materials, nitrogenous type of the waste materials, excretory materials excretes the ammonia is called ammonotylism. Nitrogenous waste materials, ammonia type of the nitrogenous waste materials excretes is called ammonotylism. So ammonotylism, ammonotylic animals. So which type of excretory materials excretes? Nitrogenous type of the excretory materials. So nitrogenous type of the waste materials which forms ammonia forms. So ammonia type of the nitrogenous waste materials excretes is called ammonotylism or ammonia. Examples which type of animals? Aquatic animals, all aquatic animals. Examples: all invertebrates, protozoa to echinodermata and the fishes, some of the amphibians. So this type all aquatic animals excretory materials excretes ammonia. So this type of the materials excretes is called ammonotylism. Next, then second one here, ureotylisms. Now let's see ureotylism. So ureotylism means nitrogenous waste materials. So urea type of the nitrogenous waste materials excretory materials excretes is called ureotylism. This type of the process is called ureotylism. So ureotylic animals or ureotylism. Ureotylic animals or ureotylism. So what is the ureotylism or ureotylic animals? So ureotylic animals or ureotylism. So urea type of the nitrogenous waste materials excretes is called ureotylism or ureotylic animals. Examples: amphibians and mammals and some annelids.
So annelids, Eureotylism animals examples, amphibians. Amphibians, the few of the amphibians, monotelic animals, the few of the animals, the Eureotylic animals. Next, mammals, all mammals and some annelid phylum of the animals, so Eureotylic animals. Next, third one, coming to the third one, Urecotylism. So Urecotylisms, what is the Urecotylism? So nitrogenous waste materials, nitrogenous type of the waste materials, nitrogenous type of the waste materials, uric acid, excretory materials exceeds the uric acid is called Urecotylism. Excretory materials exceeds, nitrogenous type of the excretory materials exceeds uric acid is called Urecotylism. Examples, insects, insects and reptiles, reptiles and aves, aves. So these are examples including in Urecotylic animals. So three types animals, the three types based on the excretory materials exceeds. Ammonotelic animals excretory materials exceeds ammonia, Urecotylic animals excretory materials exceeds urea, Urecotylism. So Urecotylism, Urecotylism, so uric acid type of the excretory materials exceeds Urecotylism or Urecotylic animals. It is clear. So next, excretory organs. So excretory organs. So what is excretory organs? Which function of the excretory organs? So excretory organs, so each and every do not same all animals, do not same all kingdom animals, do not same type of the excretory materials, excretory organs. So different type of the animals, different type of the excretory organs, different type of the animals, different type of the excretory organs. So different type of the animals, different type of the excretory organs. First of all, excretory organs, annelida, amoeba. So for protozoa to coelenterata and platyhelminthes, next nematihelminthes, annelida, next arthropoda, mollusca, next echinodermata, next fishes, next amphibians, next reptiles, next aves, next mammals. So protozoa up to mammals, different type of the animals, different type of the excretory organs. So mainly excretory organs excretes nitrogenous waste materials sending out the body. So excretory materials, for example, human beings. So human beings are mans, the daily the different type of the metabolic activities and the products, nitrogenous type of the waste materials, or ammonia or urea or uric acids, any other. So this type of the nitrogenous waste materials releases sending out through the bodies. The examples compulsory excretory organs. Excretory organs compulsory. Excretory organs, excretory materials, excretory functions. So excretory functions, the separation to the elimination, the body. Separation to the eliminations. So separation to the eliminations compulsory excretory organs. So protozoa to coelenterata. Protozoa phylum, Porifera phylum, Coelenterata phylum. These are three phylum of the animals. No excretory organs.
no excretory organs, but excretory function is compulsory. So excretory function is compulsory. So which type of excretory organs? Any type of excretory organs cannot present in this type of this phylums, Protozoa, Porifera, Coelenterata. But excretory function is compulsory. So excretions, so the diffusion type, diffusion. So diffusion type. So diffusion type of the excretory organs. Excretory organs is absent only excretory functions diffusion. Diffusion through the body wall or plasma membrane. Endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis process and exoosmosis process. So the Protozoa phylum, Porifera phylum and Coelenterata phylums, the excretory materials excretes through the diffusion type. Next, platyhelminthes. The platyhelminthes, first of all excretory organs. Excretory organs first times originate from platyhelminthes phylum. Which type of excretory organs? Flame cells. Flame cells. The first times excretory organs originate the platyhelminthes phylum. Which type of excretory organs? Flame cells. The flame cells, the flames, the light, so movements, the flame cells, the platyhelminthes phylum of the animals, excretory organs only first times originate. The next, Nematohelminthes phylums, the excretory organs, the H type or renative setae. H type or renative setae type of the excretory organs present in the Nematohelminthes. So Nematohelminthes phylums. So Nematohelminthes phylums, the H type of excretory organs or renative setae type of excretory organs is present in the Nematohelminthes phylum of the animals. So next, Annelida phylums. So Annelida phylums, which type of excretory organs? Nephridiums. So which type of excretory organs? Nephridiums. Annelida phylums. So Annelida phylums, nephridian type of the excretory organs is present in the excretory materials excretes to the sending out the bodies in the nephridiums from Annelida phylum of the animals. So next, coming to the next phylums, Arthropoda. So Arthropoda is the biggest phylum. So Arthropoda is the biggest phylum. So biggest phylums, so this phylum of the animals, excretory materials. So excretory materials excretes the green glands and coxal glands. Green glands and coxal glands. And next, Malphizian tubules. Three types of the excretory organs only Arthropoda phylum of the animals. The before Nematohelminthes, Annelida, Platyhelminthes phylum of the animals, only one type of the excretory organs, but they clearly observed the Arthropoda phylum of the animals, three types of the excretory organs. The green glands, the coxal glands are Malphizian tubules. The green glands, crustacean class of the animals. The coxal glands, Arachnida class of the animals, and Malphizian tubules, the insects. So there are a lot of insects, number of insects. So number of insects, but only Arthropoda phylums, animal kingdom, total animal kingdom, 70% of animals including in Arthropoda phylums. This phylum animals, the three types of the excretory organs. So antennary glands are green glands and coxal glands are Malphizian tubules. This type of the excretory organs including in Arthropoda phylums. Next, molluscan phylum of the animals, Kieber's organs. So Kieber's organs, the molluscan phylum of the animals, the excretory organs is present.
Next, echinodermata. So echinodermata, excretory organs is absent, but through the water vascular system. Water vascular system. So water vascular system, the excretory functions and respiratory functions and digestions. So three functions through the water vascular system. Echinodermata phylum of the animals, the water vascular system is the excretory functions. Then next, the fishes and amphibians. The fishes and amphibians, the primary nephridiums are mesonephridiums. The mesonephridiums. So mesonephridian type of the kidney is present. Fishes and amphibians, the mesonephridium and primitive type of the nephridiums, the present kidney is present in the fishes and amphibians. And next, reptiles, aves and mammals. So metanephric. So metanephridium type of kidney is present. Metanephridium type of kidney is present. So mammals, which type of excretory organs? Metanephridium type of kidney. So which type of organs? The kidneys. So this is the kidneys. Human beings. Human means mammals. The mammals including the human beings also. Human beings, which type of excretory organs? Metanephridium type of kidney is present. So human beings, how many pairs of kidneys? Only one pair of kidney is present in the human beings. The first of all, the human excretory systems. Three types of animals based on the excretory materials excretes. Three types of the materials, excretory materials excretes: the ammoniotylism, ureotylism, urecotylism. So ammoniotylism, excretory materials excretes ammonia; ureotylism, excretory materials excretes urea; and urecotylism, excretory materials excretes uric acid. So this is based on the three types. The ammoniotylism examples, once again I will repeat: the aquatic animals and ureotylism animals. The examples, amphibians and mammals are annelidans phylum of the animals. A few of the annelidans, not total annelidans, only cephalopodans class of the animals. The urecotylisms examples, insects, reptiles and aves. The next, excretory organs, mainly excretory functions, compulsory excretory organs. Excretory organs may or may not be present. Some of the animals may or may not be present. So may not present in the compulsory excretory functions. So for example, protozoa, porifera, cylindrata, which type? The diffusion type of the excretory function organs. Diffusions means plasma membranes. So endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis process and exoosmosis process, the excretory organs. So this is the diffusion type. Excretory organs అంటే విసర్జకాంగాలు అనుకోండి. ప్రోటోజోవా, పోరిఫెరా, సిలిండరేటాలు వచ్చేసి దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే డిఫ్యూజన్, అంటే వ్యాపన పద్ధతిలో జరుగుతుంది. అంటే బయటి నుంచి లోపల ఉండేటువంటి పదార్థాలు బయటికి ఇక్కడ సో మొత్తం కూడా వ్యాపనం జరుగుతూ ఉంటుంది, విసరణం వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎండోఆస్మాసిస్, ఎగ్జోఆస్మాసిస్ ద్వారా బయటికి పంపించబడతాయి. సో ప్లాటీహెల్మంథిస్లో వచ్చేసి ఏమున్నాయి విసర్జకాంగాలు అంటే జ్వాలాకణాలు అనుకోండి విసర్జకాంగాలుగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరి నిమాటీహెల్మంథిస్ తీసుకున్నట్లయితే హెచ్ ఆకారపు విసర్జకాంగాలు లేదా రెనెటివ్ కణాలు అనుకోండి విసర్జకాంగాలుగా పనిచేస్తాయి. నెక్స్ట్ అనిలిడా తీసుకున్నట్లయితే అనిలిడాలో ఏమున్నాయి అంటే నెఫ్రీడియమ్స్, వృక్కాలు. నెఫ్రీడియమ్స్ అంటే వృక్కాలు అనుకోండి విసర్జకాంగాలుగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ద్రోపడా వర్గం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దీంట్లో ఏమున్నాయి, ఇక్కడ స్పర్శ శృంగ గ్రంథులు అంటారు, వీటిని హరిత గ్రంథులు అంటారు, లేదా ఇక్కడ వచ్చేసి కోక్సల్ గ్రంథులు అంటారు, ఇటుక ఎరుపు గ్రంథులు అంటారు ఇక్కడ. దాంతోపాటు మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి మాల్ఫీజియన్ నాళాలు అనేటువంటివి 3 రకాలైనటువంటి విసర్జకాంగాలు వచ్చేసి ఆర్ద్రోపడాలో పనిచేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మొలస్కా వర్గం తీసుకున్నట్లయితే ఏముంటుంది ఇక్కడ కీబర్స్ అవయవము. సో కీబర్స్ అవయవం వచ్చేసి లేదా దీన్నే బొజానస్ అవయవంగా పేర్కొంటారు. ఈ కీబర్స్ అవయవం ద్వారా మొలస్కా వర్గంలో వచ్చేసి
విసర్జన క్రియ అనేటువంటి నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈకైనోడెర్మేటా. మరి ఈకైనోడెర్మేటాలో వచ్చేసి ఏమున్నాయి, విసర్జకాంగాలు ఉన్నాయా అంటే లేవు. లేకపోయినప్పటికీ కూడా విసర్జన క్రియ జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది అంటే వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే జల ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా చేపలు, ఉభయచరాలు తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ప్రాథమిక లేదా మధ్య వృక్క రకానికి మూత్రపిండాల ద్వారా విసర్జన క్రియ నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ రెప్టైల్స్ తీసుకున్నట్లయితే మాధ్యమికంగా కానీ లేదా అంత్యవృక్క రకానికి కానీ. నెక్స్ట్ ఏవ్స్ అండ్ మమ్మెల్స్ వచ్చేసి పక్షులు. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి క్షీరదాలలో వచ్చేసి దేని ద్వారా జరుగుతుంది అంటే అంత్యవృక్క రకానికి చెందినటువంటి అంత్యవృక్క రకానికి చెందినటువంటి మూత్రపిండాల ద్వారా విసర్జన క్రియ అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మమ్మెల్స్లో భాగమైనటువంటిది ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ మానవునిలో విసర్జక వ్యవస్థ. మరి మానవుడు కూడా కాబట్టి మానవుల్లో ఏ రకమైనటువంటి విసర్జకాంగాలు ఉన్నాయి అంటే మూత్రపిండాలు విసర్జకాంగాలుగా ఉండటం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ విసర్జన అంటే ఏంది, ఇక్కడ మొత్తము అంటే దేహంలో జరిగే వివిధ జీవక్రియల ఫలితంగా ఫలితంగా ఏర్పడేటువంటి ఇక్కడ వివిధ జీవక్రియల ఫలితంగా వెలువడేటువంటి అంత్య ఉత్పన్నకాలైనటువంటివి ఇక్కడ మొత్తం నత్రజని సంబంధిత వ్యర్థ పదార్థాలని బయటికి పంపించేటువంటి ప్రక్రియనే విసర్జనగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో ఇది విసర్జన అంటే ఏంటి, ఇక్కడ దానిలో వచ్చేసి విసర్జక పదార్థాలు విసర్జించడం ఆధారంగా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, మరి వచ్చేసి ఒక్కొక్క జీవిలో వచ్చేసి ఏ రకమైనటువంటి విసర్జక అంగాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది కంప్లీట్గా. మరి విసర్జన దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇక్కడ అమోనోటెలిజం లేదా అమోనోటెలిక్ ఎనిమల్స్ అంటే ఏంటివి, జీవులు అంటే ఏంటివి, యూరియోటెలిక్ జీవులు అంటే ఏంటివి, యూరికోటెలిక్ జీవులు అంటే ఏంటివి. అమోనోటెలిక్ జీవులు అంటే నత్రజని సంబంధిత వ్యర్థ పదార్థాన్ని దేని రూపంలో విసర్జిస్తాయి, అమోనియా రూపంలో విసర్జిస్తే వాటిని అమోనోటెలిజం అంటారు. మరి అదే మాదిరి యూరియోటెలిజం అంటే ఏంది, ఇక్కడ నత్రజని సంబంధిత వ్యర్థ పదార్థాలను యూరియా రూపంలో విసర్జిస్తే దాన్ని యూరియోటిలిజం అంటారు. నెక్స్ట్ యూరికోటిలిజం అంటే ఏంది, ఇక్కడ నత్రజని సంబంధిత వ్యర్థ పదార్థాలను ఏ రూపంలో విసర్జిస్తాయి మొత్తం కూడా అంటే యూరిక్ ఆమ్ల రూపంలో. సో యూరిక్ ఆమ్ల రూపంలో వచ్చేసి విసర్జించడానికి ఇక్కడ యూరికోటిలిజంగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఆ జీవులు అనేటువంటి విసర్జక పదార్థాలు విసర్జించడం ఆధారంగా వచ్చేసి 3 రకాలుగా ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి విసర్జకాంగాలు అనేటువంటివి. సో మొత్తం తీసుకున్నట్లయితే ఏ విసర్జకాంగాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడి నుంచి ప్రోటోజోవా ఫైలం నుంచి అంటే ప్రోటోజోవా వర్గం నుంచి సో మమ్మేల్స్ అంటే క్షీరదాల వరకు ఏ జీవులలో ఏ రకమైనటువంటి విసర్జకాంగాలు ఉంటాయో మనము ఇక్కడ క్లియర్గా నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అనేటువంటి తీసుకున్నట్లయితే హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో తీసుకున్నట్లయితే మరి హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో ఏముంటుంది, ఇక్కడ దీంట్లో విసర్జకాంగాలు ఏముంటాయి మొత్తం కూడా తీసుకున్నట్లయితే విసర్జకాంగాలు ఏమున్నాయి, ఎన్ని జతల విసర్జకాంగాలు ఉన్నాయి, దాని యొక్క అంతర్నిర్మాణం ఏముంటుంది, ఆ తర్వాత వచ్చేసి దాంట్లో ఎన్ని మూత్రనాళాలు ఎన్ని జతల మూత్రనాళాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ